हाय हॅलो नमस्कार, कसे आहात? मी तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करते फ्लाइंग विथ शिल्पाज फॅमिली या मराठी चॅनलवरती। या व्हिडिओमध्ये कॅल्गरी स्टॅम्पेड पार्कचा पार्ट 3 व्हिडिओ आहे। या अगोदरचा पार्ट 1 आणि पार्ट 2 व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती अपलोड केला आहे। जर आणखीन तुम्ही बघितले नसेल तर नक्की बघा। कॅल्गरी स्टॅम्पेड पार्ट 1 आणि पार्ट 2 च्या व्हिडिओमध्ये इथले फेमस शोचे मी व्हिडिओ अपलोड केले आहेत, त्यामुळे तुम्ही नक्की चॅनलला व्हिजिट करा। आणखीन चॅनल सबस्क्राइब केले नसेल तर नक्की सबस्क्राइब करा आणि जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा। हे बघा, आम्ही आलो आहोत सुपर डॉग शो बघण्यासाठी। आणखीन 10 मिनिटं आहेत शोसाठी। ईश्वरी इथं बसली आहे, सॉरी प्रांजली इथं बसली आहे। Joined their families just recently. Every superdog is first and foremost a family pet, and all of the families performing today are proud Calgarians. Y'all ready for this? All right, sports fans, it's time to meet your players. Welcome to the field, the all-Canadian Superdog! Good evening, Calgary. How are we all feeling? Welcome to the Dog Bowl and the Superdog Show full throttle here at the Stampede. These are just some of our canine performers you're going to see performing for you in our show tonight. But we have to say goodbye to them for right now because we have to prepare for our first event. Everybody with the fiery red hair, this is an English working spaniel that goes by the name of Scorch. Yes, Scorch is a Flames fan. Now Scorch won't start the course till they hear the whistle. Ready, steady. Now Coconut is going to try their best, but they're going to need your support, Calgary. Let's cheer them on. Ready, steady. With the purple tail knowing exactly where to go. This is a blue oil border collie we call Hexadecimal. Now Hexadecimal, steady. In the middle of the field, we have 3 separate target zones. We have the 1-point zone, the 2-point zone, and the 2 and 3. They have 5 points total. Slim Shady in the lead. Everything's good. 1 and 2 and 3. So they earn a bonus 2 points.
love to hear it. Over here, down in front, and on these bleachers, you are going to be our Haws, all right? Let's hear a cheer from the Haws. Pretty good. And over here, on these bleachers and in front here, you are going to be our Yas. Can we get a big yeah from all of you? 3, 2, 1, begin! Alright, who's gonna go first? Who's gonna go? One over here already for the Yas, one over here for the Haws. Yes, you gotta cheer on Stinger. They have only brought you back a red one. We have one over here, two over here. We have two over here for the Yas, two over here for the Haws. This is gonna be close, it's already very close. It was very close, but I think it goes to the Yas. To give some love to this pair as they come out to do some freestyle frisbee tricks for you. Give it up for Kara and their dog, Hexadecimal. Head-to-head race, okay? Now we're gonna make this a competition as well, but we only need 2 teams for this, all right? So here's how it's gonna go. Our Yees are finally joining with our Haws. Oh, isn't that nice? All right, and over here we're gonna have our Yas with our Who's, all right? 2, 1. Pretty good. I'm gonna see if this side can be louder. All right, Yahoos, on the count of 3, give us a big Yahoo. 3, 2, 1. 1. Let's go! It's anyone's race. Cheer on your dog. It's anyone's race. Here we go. Okay. Yeah. I did have for your dog Treble. And let's see who's racing for our Yeehaws this time. It's the English Working Spaniel. You remember them from the time course. It's Scorch. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Trevor's in the lead. We're going to give us a catch up here. Over on the Yeehaw side. They might catch up. Oh my gosh! It was incredibly close. I hear your case. I do think I gotta give it to the Yahoo! 5, 4, 3, 2, 1. Let's hear it! They're neck and neck, just to pick up speed. Let's do that, Yahoo! Yahoo, baby! I'll cheer up for every single one of these amazing two.
so much for coming to the Super Dog Show here at the Dog Bowl. Thanks for being a great audience. सुपर डॉग शो संपला आहे. तुम्हाला हा शो कसा वाटला नक्की सांगा. आम्हाला तर खूप आवडला. आम्ही खूप एन्जॉय केले. या शो मध्ये जे पण डॉग्स होते त्यांना बाहेर आणले होते आणि आपण त्यांना भेटू शकत होतो. मुली तर खूप एक्साइटेड होत्या. तुम्हाला डॉग्स आवडतात का हे नक्की कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा. This is Tribble. Yeah, she's really soft, eh? नवीन मेंबर आलेला आहे आपल्या घरात आता. आता आम्ही कोको कोला म्युझिक शो बघण्यासाठी आलो आहोत. म्युझिक शो आम्ही थोड्या वेळ एन्जॉय केला. आता आम्ही राईड्स करण्यासाठी जात आहोत. हे बघा आम्ही वेस्ट जेट स्काय राईड करण्यासाठी आलो आहोत. या साईडनं आम्ही एंट्री घेणार आहोत. प्रांजली पण ही राईड्स करणार होती त्यामुळे आम्हाला त्यांनी ह्या साईड वरून एंट्री दिली. वेस्ट जेट राईड करतोय का आम्ही आता. त्या साईडचा म्युझिक शो संपलेला आहे. कोको कोला म्युझिक शो आता संपला आहे. पब्लिक बघा काय म्हणते पब्लिक. पिऊ ही राईड जी आहे ना ती वन वे पण आहे. तिथं पण आपण उतरू शकतो पण आम्हाला रिटर्न जायचं आहे. प्रांजलीची व्हीलचेअर त्या साईडला ठेवली आहे त्यामुळे आम्हाला असे ग्रीन कार्ड दिले आहेत. त्याने राऊंड पास आहे. आपल्याला राऊंड ट्रिप घ्यायची आहे. हॅलो थँक्यू. ईश्वरी all right, all back in, all back down, ready, on your set, no more down, you're filming, filming, next, हे बघा आपल्या इकडे इंडियामध्ये कशी जत्रा भरते तशी जत्रा भरली आहे. हे बघा हे जे स्टेडियम आहे ना तिथे रोडिओ शो होतो. गेल्या वर्षी मी बनवला आहे रोडिओ शोचा पूर्ण व्हिडिओ. जर तुम्ही बघितला नसेल तर मी वरती आय बटन मध्ये आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये लिंक देते. इथे तुम्ही येऊन रोडिओ शोचे तिकीट घेऊ शकता किंवा ऑनलाईन पण घेऊ शकता.
इथे बसले आहे पिऊ आणि त्याचे पप्पा. ते बघा किती लाईन आहे राईड साठी. आम्हाला पिऊ मुळे लवकर झाली. ते बघा तिथपर्यंत लाईन आहे. Thank you. Thank you. You're welcome. पुढे जा. You sir? Which flavor? Got mango and got raspberry lemonade. ईश्वरी ह्या राईड्स मध्ये बसले आहे. आता रात्रीचे 11 वाजले आहेत आणि कॅल्गरी स्टॅम्पेड मध्ये प्रत्येक दिवशी 10 दिवस करेक्ट 11 वाजता ड्रोन शो आणि फायरवर्क होते. आत्ताच हा शो चालू झाला आहे आणि थोड्याच वेळात फायरवर्क होईल. चला तुम्ही पण आमच्या सोबत एन्जॉय करा.
all dead. So you don't actually Yo, I don't want to go. You're gone. नाही माहिती. बर्थडे केक काय काय ते. We had 3 tracks. I want both of she did it. Okay. You guys want all 3. हे बघा करेक्ट 12 वाजले आहेत. आता आम्ही आमची कार पार्क केली आहे त्या साईडला चालू. हे बघा आपण इथून एंट्री केली, आता आपण एक्झिट करत आहोत, साईड बाहेर पडत आहोत. कॅल्गरी स्टॅम्पेड परेडचा पण व्हिडिओ मी बनवला आहे. खूप छान परेड आहे. जर तुम्ही आणखीन बघितले नसेल तर नक्की चॅनलला व्हिजिट करा. आणि कॅल्गरी स्टॅम्पेड पार्कचे पण मी पार्ट 3 मध्ये व्हिडिओ बनवले आहेत, त्यामुळे चॅनलला नक्की व्हिजिट करा. जर तुम्हाला आजचा स्टॅम्पेड पार्कचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला भेटूया पुढच्या अशा छानशा व्हिडिओमध्ये. थँक्यू, बाय.